Dear plus one commerce students, good morning. Today we shall discuss the 11th chapter in your plus one commerce, types of banks. 11th chapter, types of banks. 11.01 Introduction. There are different types of banks performing different tasks, different sets of functions. Though all types of banks deal in money, each type cater to the needs of different sectors. Therefore, a study of all these types of banks is essential. பல வகையான வங்கிகள் பல்வேறு செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளுது. பல வகையான வங்கிகள் பல வகையான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளுகிறது. எல்லா வங்கிகள்லையும் பணம் சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்கைகள் நடந்தால் கூட அவை வெவ்வேறு துறைகளோட வெவ்வேறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. எனவே அனைத்து வகை வங்கிகளை பற்றியும் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. Therefore, a study of all these types of banks is essential. Types of banks. Banks can be classified as based on the functions of banks. செயல்பாடுகள் அடிப்படையில் வங்கிகளை பிரிக்கலாம். based on the functions of banks, based on the status given by the Reserve Bank of India. Based on the status, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வழங்கிய தகுதி அடிப்படையில் வங்கிகளை சில வகைகளாக பிரிக்கலாம். முதல்ல சொன்னது based on the functions of banks. அடுத்து சொல்கிறது based on the status given by the Reserve Bank of India. கடைசியாக ஒரு வகை based on the ownership pattern. உரிமையாளர் முறையில் வங்கிகளினுடைய வகைகள். Now let us take the first category, based on the functions of bank. In your book bag also there is a long answer question, 5-mark question. Explain the various types of banks based on the functions. This is a long answer question. Explain the various types of banks based on the functions. Based on the functions, banks are classified as central bank, commercial banks, development banks, cooperative banks, foreign banks, regional rural banks, RRBs, specialized banks, local area banks, small finance banks, payment banks, multilateral development banks, MDBs. Okay students, now let us discuss one by one. Central bank. We have already discussed the central bank in the previous chapter, 10th chapter. Reserve Bank of India. The Central Bank of India is called Reserve Bank of India. We have already discussed it. So, we shall take the next one, commercial banks. In your book pack also there is a very short answer question. Give the meaning of commercial banks. Commercial banksங்கிறத வணிக வங்கிகள்னு சொல்கிறோம். Banks which accepts deposits from the public and grant loans to traders, individuals, agriculture, industries, transports, etc. Their lending is comparatively small amounts
and mostly for the short term and medium term periods. வணிக வங்கிகள் பொதுமக்கள்கிட்டேருந்து வைப்புகளை பெற்று, ஏன்னா பேங்க்ஸ் விச் அக்செப்ட்ஸ் டெபாசிட்ஸ் ஃப்ரம் த பப்ளிக் அண்ட் கிராண்ட் லோன்ஸ் டு ட்ரேடர்ஸ், இண்டிவிஜுவல்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரீஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா. வணிக வங்கிகள் பொதுமக்கள்கிட்டேருந்து வைப்புகளை பெற்று லாபம் சம்பாதிப்பதற்காக வர்த்தகர்கள், தனிநபர்கள் ஆகியோருக்கும் விவசாயிகள், விவசாயம், தொழிற்சாலை, போக்குவரத்து போன்ற துறைகளுக்கும் கடன் வழங்குகிறது. பெரும்பாலும் இந்த வணிக வங்கிகள் குறுகிய கால கடன்களையும் நடுத்தர கால கடன்களையும் தான் வழங்கும். வணிக வங்கிகள் குறுகிய கால கடன்களையும் நடுத்தர கால கடன்களையும் வழங்குகிறது. They also provides other services like remittance of funds, safekeeping of valuables, collection of checks, issue of letters of credit, etc. They operate with the head office and a network of branch office spread throughout the country. They also issue guarantees to businessmen. When a businessman or industrialist buy a machinery on credit or apply for a big contract, bank guarantees that in case the customer fails, the bank will make the payment. வணிக வங்கிகள் பணம் அனுப்புறது, பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி அளித்தல், காசோலைகளுக்கு பணம் வழங்குதல், கடன் உறுதி கடிதம், நாணய உறுதி கடிதம், கடன் உறுதி கடிதம், நாணய உறுதி கடிதம் வழங்குதல் போன்ற சேவைகளை வணிக வங்கிகள் செய்கிறது. ஒரு தலைமை அலுவலகத்தை மையமாக கொண்டு நாடு முழுவதும் கிளை அலுவலகங்களை நிறுவி இந்த பணிகளை செய்கிறது. ஒரு தொழிலதிபர் அவரது தொழிற்சாலைக்கு ஒரு எந்திரத்தை கடனுக்கு வாங்குறப்ப அல்லது ஒரு பெரிய ஒப்பந்தத்திற்கு விண்ணப்பிக்கிறப்ப அவரால் பணம் செலுத்த இயலாத நிலை வந்தால் வங்கி தான் செலுத்துவதாக உத்தரவாத கடிதம் அளிக்கும். இதெல்லாம் வணிக வங்கிகளை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான சில தகவல்கள். வணிக வங்கிகளுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ், எடுத்துக்காட்டு: ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, கரூர் வைசியா பேங்க், ஸ்டாண்டர்டு சார்ட்டர்டு பேங்க். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.